and welcome to this show, Mind and Body. Today is our second episode, and we are here today to discuss about our health issues. Today's health issue is like the skin disease. चमड़ी के जो रोग हैं किसी प्रकार के भी, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। और इन सब बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में, जैसे कि लास्ट वीक थे, डॉक्टर अंकुश गोयल हमारे पास हैं, जो कि ब्रैम्पटन में फैमिली प्रैक्टिस करते हैं, अर्जेंट केयर के जो डायरेक्टर हैं, ब्रैमलियन कंट्री साइड के कॉर्नर के ऊपर BNC मेडिकल सेंटर, उनके ये हेड हैं। तो मैं सबसे पहले उनका तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर गोयल, वेलकम हियर अगेन फॉर द शो, एंड कैन यू प्लीज लिटिल बिट डिस्कस, एज आवर मेन टॉपिक इज स्किन डिजीज, कि स्किन डिजीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्किन डिजीज? स्किन डिजीज कहते किसको हैं? Can you please explain? Yeah, good question. Before we talk about skin disease, सारे नु पता होना चाहिए that what is skin disease. And basically, so obviously in the different skin diseases, today we're going to be talking about eczema first. Okay, eczema is the name of the skin disease. Yeah, one of the types of skin diseases. And the definition of eczema, what it is it's an inflammatory skin disease. It's a chronic inflammatory skin disease. And basically when I explain to patients what it is I tell them that patients who have eczema, they're often missing a layer of skin. In our skin we have 5 layers, small layers. And but we can see only a top layer. We can only see with the microscope, we can see the small 5 layers. Oh, 5 layers are there. Yeah, 5 layers. Interesting. Yeah. And one of them that keeps the water in, this layer is missing. And so people with eczema, it's a chronic problem, so it's there potentially forever, and it comes and goes. Sometimes it gets worse, sometimes it gets better, but they cannot keep the moisture, है ना, पानी नहीं अंदर रख सकते, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ the skin becomes dry, and then as over time, as it's dry, it becomes inflamed, and as it becomes inflamed, it becomes itchy, and it's a chronic problem. Okay, so डॉक्टर साहब, जो मैं समझिया कि साडी आम क्योंकि ਜਿਹੜੀ ऑडियंस है ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ, ਸੋ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੁਰਦਵੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਤਾਂ 5 ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਉਹ 5 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਯਾ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਮਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਖਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਥ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ? The symptoms, or how to diagnose eczema. So basically the symptoms are jiddan tusi kiya, and like itching. Sometimes on the skin there are like red patches, dry red patches. It depends kidon patient on the doctor ko. So initially sirf skin maybe thodi dry lagdi hai, over time oh dryness, red patch vi ban janda, oh fir kei vari mota patch vi ban janda. And basically the diagnosis or the symptoms are itching, dryness, sometimes over time pain vi shuru ho jati hai, and the diagnosis would be clinical. Yeah, Dr. Sahab, आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, स्टार्ट करो हिंदी। अगर if you can speak in Hindi, because I know that you are Canadian born, so if you can even use couple of words in Hindi, that will be much better. Even you don't. So to recap, the signs and symptoms, signs of the patient would complain about is itching, dryness, that would be the main thing. The symptoms, the signs, would be like red patches, sometimes skin colored patches, thick patches, and the diagnosis is purely clinical. The matlab be there's no blood test for it, and there's really no testing needed. You can look and see eczema.
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਰੈੱਡ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੂਹਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ? It's similar to eczema, yeah. ਅੱਛਾ, it depends. So that's the thing. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, even though the diagnosis is clinical, ਕਈ ਵਾਰੀ patient ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. It could also be the differential, ਜਿਹੜੇ different ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ also ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੰਗਸ or skin infection. Psoriasis is another differential diagnosis, and so the real way to diagnose it would be to show a doctor basically. But sometimes patients come to us and even they say they tried the treatment, है ना, उन्होंने दवाइयाँ जड़ियाँ सी के eczema वैसे, which we will talk about, they tried those but it's not getting better. Then sometimes we can, I've done it before, is do a skin biopsy. Any skin problem ultimately जिन्हें कोई पता लगता की हैगा, we can do a biopsy of the skin. That means taking a piece of the skin and sending it to the lab, and then the specialist pathologist looks under the microscope and he's able to tell exactly what it is. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਰਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਮ ਰੋਂਗ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਬਹੁਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਗਸ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰਸ਼ ਹਰ ਵਕਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੰਗਸ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਵਨ ਕਲੋਰੀਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਗੱਲ ਫੰਗਸ? Yeah, it could be. ਤੇ again ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ you can't say 100%, ਪਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਜੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਯੂਜੂਲੀ ਲਾਈਕ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ or between the feet, it's like cracking skin, white cracking skin, usually very like moist, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, whereas eczema is more dry, but not always that's the case. And even with chlorine, yes, ho sakdi hai, and that's a contagious rash, and it grows, fungus, it grows in the moist environments, so usually jithe like pasina on the ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, something like this, but fungus is different than eczema. ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਪੈਟ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੈਟ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? Yeah, so specifically ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, we talked about the ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ diagnosis ਕੀ ਹੈ, then the next thing some often people want to know is ਉਹਦੇ causes ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ why did this happen? So we can talk about eczema and fungus together, I think it's good. So eczema, the causes, again, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ whoever's missing that small layer of skin is going to be prone to eczema, but that doesn't mean ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ eczema ਹੋਣਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ yes, year round they have eczema, but more often there are certain triggers for eczema, and it is a type of skin allergy, and so triggers for this, it could be like if sometimes using too much hot water, like ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਆ, or if you're using dry soaps, because a lot of ਜਿਹੜੇ soaps ਆ ਹੁਣ strong ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, but they also take the natural oils from the skin too. Hot water I already mentioned, sometimes going in the chlorine, sometimes ਜਿਹੜੇ seasonal allergies ਹੁੰਦੇ ਆ, like people are allergic to grass and dust and things like that, ਉਹਦੇ ਨਾਲ not only do you get like watery eyes or an itchy nose, runny nose, but you can get eczema too. Sometimes a lot of people, now it's summertime, they come in with eczema and the cause is sweating, like they're running outside and they're getting a lot of sweating and then they get eczema there. So these are some of the causes for eczema. Even food allergy can be a cause too. And then on the reverse side, for fungus, again, basically fungus
is like athlete's foot, between the fingers, the toes, it can be on the skin too. It happens from person to person. So no matter what, if I have fungus, I either got it from someone or I got it from somewhere that someone who had it touched. So you commonly see it, people that go in the sauna, in the gym, in the pools, wrestlers get funguses a lot. The kids nowadays, apne Punjabi community, they're doing a lot of wrestling, and they know, all the kids there know how to treat fungus and what it is, because they get it so commonly. And yeah, so they're two different diseases, eczema and fungus, and quite different causes. Okay. And treatment would be different. But how about the smoking and carpet and the cross ventilation now? That could do it. So it wouldn't cause fungus, except fungus is a mold. A mold is a fungus, and so they grow in the like hot, sweaty, warm environments. Jitte humidity zyada hundi hai, that's where the mold grows. So like basements, it can be in basements potentially, and that could lead to some skin fungus too. And then the smoking, carpet, dust, basement, lack of ventilation, this can also contribute to eczema. Not for everyone, but potentially for some patients. So डॉक्टर साहब जी तुसी हुण तक जी मैं असी गल समझा साडे व्यूअर समझे ने वो एक तक सानू गल क्लीयर होगी कि फंगस जिहड़ी है जां एक्जीमा कहंदे किनू ने दूसरी ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ Yeah, so ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ so these are all different words that people use and when they come with any medical problem people always want to know ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ right is there a perfect treatment and you know what I'm going to discuss more about the treatment, but in general you can say the treatment for eczema is good skincare, and I think we can talk more about this soon. Okay, so dear viewers, so we will take a little bit short break. So when we will come back, we will discuss about the fungus and eczema, that what are the how you can treat that disease, as well as is there any prevention case. These things we will discuss a little bit after the break. So let's take a little bit short break, and then we will coming back soon. Thank you. Welcome again. So as we in our previous segment we were discussing about the skin disease problem, and Dr. Ankush Goyal, he is a family doctor, he is with us today to discuss all these issues, that how we can pronounce or what is the definition of skin disease, निशानियाँ क्या हैं और उसमें कैसे हम डायग्नोज करते हैं और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर अंकुश गोयल से, जो कि फैमिली डॉक्टर हैं, ब्रैम्पटन में बीएनसी मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम अगेन। सो एज इन अवर प्रीवियस हाफ सेगमेंट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रीटमेंट कि हाउ यू कैन ट्रीट दिस प्रॉब्लम लाइक फंगस और एक्जिमा। सो कैन यू एक्सप्लेन इन ए सिंपल वे, not in a medical terms, of course you can use it, but in a simple way, that how you can treat these two diseases of skin. Yeah, for sure. Welcome back. And before I mention the treatment, let me just quickly tell you about what it is. So we talked about eczema. It's a chronic inflammatory skin condition. The meaning hega be chronic, it's kind of lifelong potentially. And inflammatory means there is some inflammation in the skin. And it's a disease of the skin. It's where the skin becomes dry and then inflamed. You diagnose it clinically. That means there's no real blood test, x-ray. The doctor or the patient, they can tell by looking at it and by taking the history. Then we talked about also, now we're going to talk about the treatment. So the treatment for this would be basically, this is the thing. So eczema, it's a chronic problem. Right? So you may be diagnosed at birth, you may be diagnosed later on in life, at any point in life, and we diagnose it clinically. So when we talk about the treatment of it, we have to look at what it is. Again, it's a dry, inflammatory skin condition. So whenever someone has eczema, thick patches, their eczema is flared up, then we give them usually different types of medicines, anti-inflammatory medicines, something that can reduce the inflammation. And so typically what I do when I see a patient with eczema is I see where it is,
where it's affected and how severe it is. Again, I tell that just by looking and also by asking the patient, how long have you had it and how have you tried any treatments? And typically we start with a steroid cream. If it's more than mild. Kei loਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ mild ਜੀ dry skin ਹੁੰਦੀ ਹੈ, not even quite eczema. And on those patients, I tell them, let's try first Vaseline. The reason I tell them Vaseline, not oil, is because Vaseline, it has water in it. It's a very thick emollient. And the problem with eczema is the skin is not getting enough water. So first I tell these patients, don't use hot water, try not to use any harsh soaps, and after you shower, leave a little bit of water on the skin. Don't dry it fully, leave a little bit of water because your skin needs the water, and then put Vaseline on top. I say try this first, and for some patients this is enough. For some patients, this is not enough. Then in those patients, we usually give them a steroid cream. And some of those creams, some of them are available over the counter, like hydrocortisone, 1%. That's the very mild steroid. Then they have different ones, strength. They have like Betaderm, which is prescription, different prescription creams. And sometimes people need these, and sometimes one may work, the other one may not work. So for some patients, we have to try a few different ones. The other treatment management for this is once patients have been on steroids, we don't want them to use them for too long because it can cause the skin to become very thin. And on some areas, you don't even want to use it, like the eyelids or the face or the skin folds. And for those areas, we have another type of cream, and two creams we have are Protopic and Elidil, and these are non-steroid creams, but that can help the inflammation. And so when we talk about the treatment of eczema or any medical problem, it depends on what kind of medical problem it is. So for colds and like for example skin infections, different types of infections, there is a treatment, there's a cure. But for chronic medical problems like diabetes, blood pressure, cholesterol, eczema, acne, sometimes there's no cure, but there's management. You can just manage the disease. When it's flared up, you can bring it down with medicine and then keep it steady with regular skincare. And then when it flares up again, then you give them again the treatment. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਐਕਨੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਵੀ ਐਕਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿੰਸੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। Yeah, definitely. I think good, because eczema, we talked a lot about eczema, and it's a very common thing. People know how to diagnose and treat it, and bottom line is it's a drying skin condition, and there is treatment available, and there are also causes. So when we can figure out dono kyon eczema ho rahi hai, we can try to eliminate those causes and practice good skincare. Now acne is another thing that we want to talk about too. Very common, happens more than like teenagers, and basically simply everyone knows it's basically caused by a bacteria on the skin, and acne ho jande pimples, and you can see it. ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, about 50 years ago, ਉਦੋਂ nobody likes young, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਿੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, yeah, there's different types of acne. So acne ਤਾਂ diagnose ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, really. And again, it's more of a chronic thing. The diagnosis again is just by looking, seeing your doctor, they can tell. And sometimes people have mild, moderate or severe acne, and ovi dekh ke pata lag janda. Mild would be like I have maybe 1 or 2 acne marks, moderate would be more, severe would be like very bad, and ode ch kei vari bas red finsiyan hundiyan, like just little bumps. Then sometimes there's pus, and sometimes both like mote fode hunde nodule cysts. And then first we check, we see what it is, and then we grade it, we classify it, like how severe it is. And once we can figure out how severe it is, then we treat it based on how severe it is. And so I'll go right into the treatment, because I know it's a short segment. And the treatment for this, there are different treatments. Again, it's a skin problem, and the number one treatment is skincare. And so you want to see kyon ho raha hai. That's the first thing people always ask doctors, like what's the reason? And for acne, unfortunately, we don't know for sure for some people what the reason is. Sometimes it just happens, but there are some potential causes, key reasons that we ask the patients about. One of them is, of course, dirt on the skin.
So I always ask patients, how many times a day do you wash your face? And you should be washing it like usually twice a day, but not with soap, because soap dries your skin and it can actually cause more acne. You want to wash it with a very mild cleanser like Spectro Gel or something very mild. You can buy it at Walmart, any pharmacy, any store. Then you, after washing it, you want to use a very mild cream, not Vaseline, not for acne, because if you use a cream, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ pores ਤੁਹਾਡੇ block ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, that can lead to acne. So you want to use very mild cream. You want to wash your face at least before bedtime and in the morning, and then if you go to the gym or something like this too. And for some people, this is enough to fix the acne. For some people, this is not enough. The next step would be using some type of antibiotic cream, and some of them are available over the counter, and some of them you can get with prescription. The next step when that doesn't work is there's other creams. I'm not going to go into the detail, but they're prescription cream too. And when this doesn't work, then we give oral antibiotics for some patients, vaste for maybe 2-3 months, something like this. And when that doesn't work, there is something that the dermatologists do, ਜਿਹੜੇ skin specialists ਹੈਗੇ, and it's called Accutane. And it's a very strong medicine, and it's more like for the people who don't respond to any of the other treatments. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧੱਫੜ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਿੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਲਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਪਰ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰਾਈ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕਿਨ ਹੋਰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਿੰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? No. No? To be honest, no, because I don't think it's ever shown but maybe more than drying soaps, yes. And key patients know, shayad hove effect, right? But generally, no. There's better things out there now. Maybe purane zamane ch oh cheez theek si. Now there's newer medicine too. And ik main hor kehna chahna bhi hunda ki I think I stopped mid-sentence, right? Like, what are some causes of acne? And the good thing is also, ik ta main skincare bare dasta, wash your face so it's not dirty. Don't use any heavy creams. The other thing is make sure you drink a lot of water too. Right. Yeah, pani jada pina chahiye. This can help just keep your body clean. It can prevent infections. And of course that is one infection on the skin too. Doctor, मैं sorry to interrupt करता, कितना पानी पीना चाहिए? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ 3-4 ਗਲਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵੀ ਗਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 3-4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਇਨਫ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? I think ਕੋਈ right answer ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it all depends on the patient, but in general, simply put, ਮੈਂ patients ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ at least 6 to 8 cups ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੇ, and then baki like juice de vich vi thoda pani aa janda like this. And briefly before we wrap up, some other causes just to prevent acne should be like drink a lot of water, try not to touch your face, practice good skincare, don't eat oily foods, try to limit sugar, and sometimes these things are enough to fix the acne. So ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲੈ, ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਲਾਉਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਐਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਗਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਨੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਦਾ, ਫੰਗਸ ਦਾ ਤੇ ਐਕਨੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਾਣ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।